Cajola, a small town in the Guatemalan highlands, has always been a town of immigrants. The indigenous Maya Mom inhabitants used to migrate yearly to the Guatemalan Pacific coast to pick coffee on large plantations. Now a third of this town of 18,000 people live and work in the United States. They send money back to their relatives in Cajola to build houses and buy cars. But some immigrants are being forcibly sent back home. Others are leaving because of the economic recession. And a few are moving back on their own, with hopes of a better future for their people. Tenemos casi 4,000 gallinas, en la cual tenemos una producción de 3,400, 3,600 huevos diarios, y el cual la comunidad lo consume también. Eduardo Jimenez came back to Cajola 3 years ago after spending 10 years in the U.S., most of that time as an illegal immigrant. Emigré a los Estados Unidos a la edad de 15 años y siempre quería construir una casa. Los sueños de muchos de nosotros los cajolenses es construir una casa, tener un carrito y poder tener algunos fondos para poder sobrevivir en el futuro. Jimenez ended up in Morristown, New Jersey, where he got involved in the immigrants' rights movement. He and other immigrants from his town formed Grupo Cajola in 2000 as a way to start looking out for each other and even other Latino immigrants. But in 2005, he decided to give up the American dream for good. Llegué a pensar de que yo ya tengo 10 años de estar en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si un momento de estos perdiera a mis padres, verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer con el dinero? No me va a resucitar a mi padre, no me va a resucitar a mi familia. Jimenez decided to go back to Cajola to be with his family and help build a solid economic future for the town. Here, Grupo Cajola runs an internet center, an egg farm, and a textile export business. All are collectively owned by community members, mostly women. Nuestro objetivo principal es dar a conocer de que sí nosotros podemos crear nuestras propias empresas y emplearnos nosotros mismos, visión que el pueblo de Cajola no ha tenido. While Jimenez came back on his own terms, tens of thousands of immigrants are being forcibly sent back to their homelands. The U.S. government has deported over 55,000 Guatemalans since 2007, around 1,000 of them from Cajola. Construction of many homes is on hold, and families have had to scale back their plans for the future. Some immigrants are leaving the U.S. for lack of work. Que allá ya no hay mucho trabajo, entonces aquí necesito estudiar, entonces es por eso que vine. But most are trying to wait out the economic storm, fearing their chances for making a decent living in Guatemala are even worse. And the majority of deportees head right back across the border. La situación, tanto política como económica aquí en Guatemala, hace que la gente solamente venga por un mes, 2 meses, cuando ve la dificultad de encontrar empleo, la dificultad de sobrevivir. No hay otro camino que regresar para Estados Unidos. But a few plan to stay in Cajola and start life anew. Julia Lopez came back with her 2 American-born children after her husband, the children's father, was deported from the U.S. in September 2008. En ese momento sentíamos que era injusto, porque pues realmente lo único que estábamos haciendo ahí era trabajando, pero pues nada, se llegó el momento que teníamos que regresar y regresamos. Y aquí estamos y pues nos sentimos bien. Now Lopez and her husband, Pedro Morales, are building a home in Cajola, and they plan to open a bakery in the future. No nos queda de otra que quedarnos aquí y trabajar duro, honradamente, porque de esa forma puede uno superarse y hacer lo que uno quiere. When the economy picks up, Jimenez hopes immigrants like Lopez and Morales, and those still working in the U.S., will invest in community-owned businesses in Cajola. Después de que una persona haya hecho su casa, su carrito, su capital que quiere invertir en el banco, pues lo puede invertir en una empresa que vamos a tal vez estructurar en los años próximos. But Grupo Cajola isn't just about business. The group also awards scholarships to high school students and gives workshops in Mayan spirituality and Guatemalan history. Eli Lopez is a Mayan spiritual guide and part of Grupo Cajola. He hopes to revive interest in Mayan culture among young people. Vemos ahorita en la actualidad que mucho de la espiritualidad se está perdiendo y mucho menos la juventud se interese por ello, ¿verdad? Y es realmente triste. Entonces, desde mi punto de vista como joven, yo tengo que rescatarlo. Lopez knows well the pains of immigration. His father has been in the U.S. for the past 4 years. Soy el primer hijo de papá y mamá, pero me cuesta bastante porque tengo que corregir a mis hermanos más pequeños que vienen atrás. Tengo un papel como padre, ¿no?
Jimenez and Grupo Cajola are planting the seeds they hope will keep members of their community from having to migrate in the future. Nosotros podríamos tener esos beneficios estando en nuestros propios países. Queremos tener nuestro propio paraíso aquí en Cajola, aquí en Guatemala. Queremos vivir con dignidad.